Muri Zimbabwe. As of right now, parikunzi pane chisumbu chengwadi chema books chawanikwa from the ancient kingdoms of the Shona people, of the Zimbabwean people. Vaigara muno munyika kubva kudhara. So chisumbu chengwadi chirikunzi. Tosotozva kuti Chris Mutsvangwa is one of those guys we have been talking about, even the originals of the name Shona. The origins of the name Shona are associated with the Arabs. You go Arabs who used to call goridhe Sona. So Zimbabwe kubvira kudhara maShona kingdoms aivamo aizikamwa nenyaya yekuproducer goridhe nekutengesa in trading in goridhe. So nyika yavo yaizikamwa as the Sona land, zvichireva kuti as the gold land. Zviri kunzi izvo ndo pakazobva zita rekuti Shona people, Shona land, Shona. With time, things change, right? So right now muRezimbabwe tine new information iri kutaridza zvinhu zviri kushamisa maZimbabweans ese, zviri kushamisa ruzhinji. It's an ancient Shona book riri kunzi rasvika mumaoko aChris Mutsvangwa, and what he have read and discovered in that book zvichakushamisa chero iwe in this video muRezimbabwe kuti zviri kunzi zviri kuitika, right? So muRezimbabwe munoona sometimes when you look back and trying to figure out kuti iwe takabva kupi, taita say, what was our culture back then and today, let's connect, blah 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 blah. Unenge uchinetsekana kuti iwe zviri kufamba sei, because history yedu isusu pachedu we didn't document it, hatina kuinyora isusu sevanhu vatema. So history yedu ndeimwe yakuti unenge uchiona kuti alright, there was a Portuguese trader back in 1600s, and that Portuguese trader once took a trip to Africa, and when he was in Africa he met this certain group of people and they did business in this way and they talked about this in this way. So that trader is the one then who wrote this history yekuti isusu takuiverenga history yekuti tichite find out how these guys saw our people, and how they saw our people is now what we connect with as our own history. But chawanikwa right now chiri kushamisa munhu wese, chiri kushamisa muZimbabwean wese, because this is history, our own history by our own people. So zvazvo kwanzi vanhu vanga singanyori, vanga singaverengi. There were a few of us who had learned these skills, these arts dzekunyora, dzekurecorda zvinhu. So these are called secret books. Haasi kungosvitswa public, but isusu muRezimbabwe motiziva nenyaya yekutsvagurudza, yekuinvestigata from interior information, kuti nzwise kuti iwe zvii zviri kuvanzwa about Zimbabwe, about Shona people, about our ancient history as Zimbabweans by the guys who are at the top, who are leading. Because these guys have a big chance to discover things. Like, even if you, right now, some ordinary Zimbabwean, if you discover something, who do you tell first? You go up there and tell the government. And then it's the decision of the government. So this information, actually they decided not to give it to the people. It's exclusive, important information. Because once it says right now, it changes everything. So what are we talking about? muRezimbabwe zvacho zviri kunzi zvawanikwa mumabhuku aya. muRezimbabwe apa ndo patava kupinda munyaya dzinonakidza, munyaya dzinotapira, munyaya dzezvemweya, munyaya dzezvechichi. Right, muRezimbabwe zviri kunzi vakomana they found out kuti pamunonzwa pachinzi hungwe kana kuti Zimbabwe bird, ramunoona imwe ratoti Zimbabwe bird, izvezvi kwakawiswa imwe Zimbabwe bird kubva kuSouth Africa through Gayton Mackenzie, Minister of Culture, Sports and whatever muSouth Africa. Handiti varamunanga kwakapiwa another bird yainzi kwanzi is the final bird. So that Zimbabwe bird, you have to understand one thing. That Zimbabwe bird is actually a representation, isn't it, of the Hungwe family, who are the spirit mediums during the great Zimbabwe state. So all of this time is stage funga kuti okay, it was culture, it was this zvemweya. Of course, maybe kings were just being charlatans, creating stories to control people or to unite people. But in these ancient books about Mudzimu, ma ancient books, ancient Shona empires, muno muZimbabwe,
what Chris Mutsvangwa zviri kunzi zvawanikwa naChris Mutsvangwa zviri kushamisa because zviri kutaridza kuti these Zimbabwe beds amuri kutaura were actually connected to real spirits which were doing real things. Wakubvunza kuti iwe nyatsokutsanangura iwa kumana kuti mutaura kuti chika mutaura zvokuti kwaima real beds which were real spirits doing real things. So muri yeZimbabwe tiri kunzwa isusu panyaya dzezvemweya, panyaya dzemidzimu. Izvi ndizvo zvinhu zvakakosha zvokuti you have to listen to this muri yeZimbabwe kana uri muZimbabwe. So zviri kunzi izvo back then kuna na 1600 kuna na 1300 1400 zvinhu zvaitoitika zvemashuwa. Bhuku iri riri kutsanangura an event that happened mugore ra1733. Iwe right now tiri muna 2025 makore atiri kuverenga after death yaJesus Christ vanonzi Jesu handiti. So now it's 2026 years handiti, but izvi zviri kunzi zvakaitika 1533 years after death. So ukazocalculate unongoti 2026 minus 1533 wotiwana makore mangana apfuura. Zviri kunzi there was an event pakauya mweya, ndobva mweya wataura zvinhu zvawakataura right in front of everybody where the Shonas were gathered in their kingdom back then inonzi iyo Mutapa empire. So iwa mazuva emutapa anditi paitonga namunhu mutapa. Zviri kunzi because these people vanga vava nezvavanga vachiita zviri different kubva pane zvaiitwa Great Zimbabwe. So shiri iyi yakauya kuzogadzirisa, but haina kungozogadzirisa chete, ine zvayakataura about the future which is today watiri kurarama nhasi. A couple of hundreds years later muri Zimbabwe. So toda kuiverenga nyaya, toda kutaura nyaya muri Zimbabwe timbotanga takalculate makore mangani ago. So kana kwachinzi tiri kuti isusu 1526 zvezvirava kuti 1526 to 2026 is how many years? It's 500 years. So what? But 33 minus 26 obvaona kuti ndekamwe ka 7 years. So ka 7 years kakopakaita, so it's 507 years ago pachiprofita zvinhu zvichaitika nhasi. Muri yeZimbabwe zviri kunzi shiri yakabudikira semweya ndokutaura kusvikiro. Panguva iyoyo svikiro riri kunzi rakataura nyaya inohlisa, rakataura nyaya ino yatinoti isusu progress. Zviri kunzi svikiro rakataura kuti iro kuchauya mambo achatonga vanhu agozama kudzosera zvinhu pane zvazvaiva orosenge zvazvaiva hundreds of years ago, but uchafeila zvinoshamisa nenyaya yekuti haana kuembracea or kugamuchira necessary changes yatinoti isusu progress. Changes and progress actually from another angle mean the same thing. Progress wrote you are changing in the right direction, and you will change in the right direction, you are moving ahead, but in other words you are just changing. So anoma changes anditi. So takuzvikonekta nezviri kuitika muzuva ranhasi. Zviri kunzi zvakaenderera kumberi shiri yabudikira pasvikiro ichitaura iyo pamusoro peShona king acharaiza munguva yekuti panenge pava nemitemo isingabvumiri kuti Shona king agare pachigaro for longer than this or for whatever. So zvakamira zvakadaro, zviri kunzi pane doom yakaprofeswa pamusoro peupenyu hwethis Shona king. So zviri kunzi muri yeZimbabwe regai ndipotakatatauра chidai. So Mnangagwa munhu anobhilivha munyaya dzemudzimu, munhu anobhilivha munyaya dzechii handiti. So zviri kunzi mabooks aya anga achiverengwa
anga achiongorogwa, vana munangagwa vachizama kuti vabate chokwadi sezvinodiwa nevadzimu, because vanobhilivha muzvinhu izvozvozvo. So zviri kunzi Chris Mutsvangwa wakanoudza Mnangagwa zvaawana in this ancient book, zvinova zviri kunzi zvakonzeresa kusheka, kugeda-geda, kuvhunduka in ZANU-PF, because imimi muri weZimbabwe ngatimboti muona problem ndekuti people they don't understand. Muri weZimbabwe kune vanhu vanobhilivha muna Jesus Christ, and if you believe in Jesus Christ you are a believer in something. If you believe in Muslim, Muhammad, uri believer in something. And kana uchibhilivha mumahoroscope kuti kwanze iwo uri Sagittarius, iwo uri Virgo, iwo uri chi, you are a believer in something. And though it's not, but you are a believer in something. And so kana takuzotaura zvavanhu vanobhilivha nyaya dzemudzimu, you in your own belief, didn't you see kuti zvaunobhilivha actually becomes real? Like you pray and things happen, or you pray things don't happen, but you still explain kuti zvatadza kuitika because maybe ndakanganisa pakati. So these guys vanobhilivha munyaya dzemudzimu, vanobhilivha munyaya dzemasvikiro, zvinhu vanenge vachitozviona zvitodi zvichiitika, whether zviri kuitika for raw or not, but vanenge vachitozviona zvichiitika. So they said there is an inner circle yaMnangagwa who really believes in these things. So Chris Mutsvangwa achibudikira in this inner circle, achitaura kuti kwanzi kuna mambo achazama kuchinja zvinhu, nguva iri kure, nguva iri kumberi. Anditi zvinonzi vana Mnangagwa vavhunduka singambobhiri because vanobhilivha muzvinhu izvi, and now vakuona kuti vakatoprofitwa neshiri dzikatotaura kuti vachatadza zvinohlisa. So muri weZimbabwe munogona kungoona imimi right now kuchinzi kwai constitutional amendment bill number 3 have been withdrawn. Mozvibvunza kuti razowithdrawa sei? Just watch izokupi inyaya dzezvemweya dzamisa chinhu ichi. So ndo zviri kunzi zvawanikwa naChris Mutsvangwa zvaazoudza Mnangagwa zviri kuvhundusa the whole inner circle. So ndo mamiriro akaita nyaya right now muri Zimbabwe. Isusu as soon as we get new information tichakupai, as soon as we get new updates tichakupai. Imimi make sure kuti wasagara uri subscribed, uri follower, like the video, share the video nema thousands of Zimbabweans. Munodzinzwa nyaya idzo dzakakosha sei dzechivanhu guys, and wo make sure kuti wagara panapa. Stay blessed. Thank you for watching.